Once again, it's a privilege to stand before you. Ubugira kandi niteka ntangire guhagarara imbere yanyu. I think it's okay we can take off our mask. Ndibaza ko twoshobora kwambura udufukamunwa ko atakibazo. Because sometimes it doesn't work very well when we have the mask to preach the gospel of God. Kuko kenshi usanga bidakora neza bidakunda ko tuvuga ubutumwa tubyambaye. I greet you all in the name of Jesus. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Those who are present and those who are online. Abari ngaha n'abari kwaturorera ku buhinga ngurukana bumenyi. May God bless you. Imana ibahezagire. Shall we say again, Merry Christmas? The Christmas is already gone. It was yesterday. Tuvuge tuti Noel nziza nubwo Noel yarenganye nijoro. And I think everyone enjoyed the Christmas. Kandi ndizera ko uwari we wese yanezerewe Noel. It's a good time that we are remembering the coming of Jesus Christ. Umwanya mwiza aho turiko twibuka igaruka rya Yesu. On the Christmas we are remembering how he came as a baby or as a newborn. Kuri Noel usanga twibuka ukuntu yaje nk'umwana muto. And today we are going to talk about the coming of Jesus Christ. Uno munsi naho tugiye kuvuga kubijanye n'igaruka rya Yesu Kristo. In other words, the perfect one is like Jesus is coming again. Mwijambo ryiza canke ritomoye nuko Yesu agira garuke. This is the topic of our message today. Niwo mutwe w'icigwa cacu cuno munsi. Jesus is coming again. Yesu agira garuke. And before we proceed, let us pray. Tutarabandanya reka dusenge. Heavenly Father, we thank you. We bless your name for the wonderful day that you have given us again to stand here. One day after the Christmas of God, the celebration of coming of Jesus Christ with a mission in the world. And yesterday, all of us we remembered about the birth of Jesus Christ. And today we are also going to speak about your coming again, because we know that you came first and you still also have to come again. In that perspective of God, we have gathered here to praise you and to worship you, and also reminding one another about your other coming again on the earth. As we believe and as we know, always you are coming with a purpose. You never come for nothing. You came with a purpose, and even this time again, you will come with a purpose of God. We honor you, we bless your name, and we believe that you will be helping all of us, people who are here present, even the people who are watching online, and even people who will watch any other day. Father, we pray for your blessing upon each and every one. You are our God and you are almighty. We believe that you are going to use us as a vessel to spread, to speak on your behalf of God. Glory and honor unto you. In the mighty name of Jesus, we believe and we pray. Amen. Amen. Now, let us go and refer a little bit about what happened yesterday. Leka tugende twongere tuvuge ku vyabaye nijoro. As I said, yesterday was a Christmas day. Nkuko nabivuze nijoro wari umunsi wa Noel. And this is a global speaking or a global festival. Ni munsi mukuru usanga uhimbazwa ku isi yose. It's unfortunate not all of us we are speaking the same Christmas or we are celebrating the same Christmas in the same way. Kibabaje nuko twese usanga tutariko duhimbaza Noel imwe canke mu buryo bumwe. You will find each and everyone who's celebrating in his own way. Usanga buri muntu wese ahimbaza uwo munsi uko abibona. But what do we know? This Christmas or the birth of Jesus Christ was spoken before even he came on the earth. Iyi Noel canke ukuvuga kwa Yesu kwavuzwe imbere yuko aza ku isi. There is something that we can consider like a common to everyone. Hari ikintu dushobora kubona ko coba kiduhuje twese. That is the remembrance of the birth of Jesus Christ. Kwibuka ivuka rya Yesu Kristo. We are trying to reflect how Jesus the Son of God came on the earth. Turiko tugerageza kwiyumvira ukuntu Yesu Kristo umwana w'Imana yaje ku isi. But all depend how now. All of us we know that is a remembrance of the birth of Jesus Christ. Bivana nuko twese dutahura ko turiko duhimbaza ivuka rya Yesu Kristo. But the question could be, how do we celebrate that Christmas? Ariko ikibazo nuko ukuntu twoba turiko duhimbaza uwo munsi wa Noel. Some people we consider like putting the Christmas tree in their house that is celebrating.
abantu bamwe usanga bibaza ko gushira ico giti ca Noel mu nzu ko ariko guhimbaza. Some will think maybe going at the beach and having a lot of beer, that is celebrating Abandi Christmas. bakibaza ko kugenda ku kiyaga no kunywa inzoga nyinshi ko ari bwo buryo bwo guhimbaza For the Noel. business people, it's like celebrating Christmas is to buy a lot of flowers, so many gifts, so many things. Ku bantu basanzwe bakora urudandazwa bibaza ko kuhimbaza Noel ari kugura amashugwe n'ibindi vyinshi. And for more Christians, they will say that no, the Christmas is the time that we are remembering the day of our salvation. Ariko ku bakristo bavuga bati oya Noel ni umunsi uko twibuka umunsi wo gucungurwa kwacu. Is that Jesus was born, Ni umunsi Yesu yavutse coming and saving the world, akaza mwisi and turning the world back to God, the Creator. agahindura isi akayigarurira Imana muremyi. Yes, we can have this knowledge, we can have all this saying, but what do we do now? The activities that we're gonna do on the Christmas day, or what we did yesterday on the Christmas day. Ego turashobora kugira kuno gutahura ariko ikibazo nuko nukumenya ico twokora kuri uwo munsi mukuru wa Noel. Let's start first in the book of Isaiah. Reka turabe dutangurire kuraba mu gitabo ca Yesaya. Isaiah chapter 9. Yesaya igice c'icenda. I think this is a common verse or common chapter to many people, many Christians. Ndizera ko iki ari igice abakristo benshi basanzwe bamenyereye. In the book of Isaiah chapter 9. Igitabo ca Yesaya igice c'icenda and verse 6. Ku murongo wa gatandatu. The Bible reads. Bibiri iravuga. I'm reading it in the International Standard Version. Ariko asoma mu gitabo gishasha. English Standard Version. Achitwa English Standard Version. And the Bible reads, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Amen. Nanje ngiye gusoma mu Kirundi mu izina rya Yesu umurongo wa gatandatu igice c'icenda. Kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Amen. 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 Here, if we can go a little bit before that, tusubiye inyuma ya gatoyi, the same prophet Isaiah uwo muvugishwa nyene Yesaya gave a sign, or he said yaratanze ikimenyetso. he foresaid about the birth of Jesus Christ Yaravuze imbere na mbere ibijanye n'ivuka rya before Yesu. he was born. Imbere yuko Yesu avuka. This meaning that every coming of Jesus Christ on the earth, Bisigura ko ukuza kwa Yesu Kristo mwisi it will be said before the event itself happens. kuzovugwa imbere yuko kuba. The event will happen after being spoken already about it. Uko kuba nukuvuga ivyo bizoshika vyaramaze kuvugwa. So in this, I would like all of us to remember Kuri ibi nifuza ko twese twokwibuka that about the coming of Jesus Christ on the earth, kubijanye no kugaruka kwa Yesu, so many prophets abavugishwa benshi spoke about it. barabivugishijwe And some ko. people could think maybe this is impossible Abantu benshi bakibaza ko ari bidashoboka. for a virgin to become pregnant. Bibaza ko ari bidashoboka kuba umuntu atarabonana n'umugabo Probably yosama it inda. can't happen in that way. Kandi biratahurika ko bitoshoboka. But the best side of it, is as it was spoken, and exactly it happened like that. Ariko iciza nuko uko vyari vyaravugishijwe ariko vyashitse. So what you did yesterday, Nijoro mwakoze iki? yes, it happened yesterday, but it was spoken before even yesterday. Vyabaye ejo ariko vyari vyaravugishijwe imbere ya nijoro. So the prophet prophesied about Jesus Christ to be born. Umuvugishwa yaravugishijwe ku bijanye nuko Yesu Kristo azovuka. In saying about this is just to mean that for more things that are spoken, especially for the kingdom of God, obviously one day gonna happen. Mu kuvuga ivyo nuko ico dukwiye kumenya nuko ivyavugishijwe vyose ku bijanye na Yesu Kristo bizoshika. But we have to know
when it happens, what are the activities? ariko icyo dukwiye kumenya ni uko nivyashika hazokorwa iki. And ourselves, what is our position? What are we doing? What are the activities that we are doing? natwe tukibaza tuti none twebwe turiko dukora iki canke tuhagaze gute In response of what have been spoken. mu bijanye n'ivyo vyavugishijwe. When we go for the Christmas, iyo tuvuze kuri Noel during that specific time, muri ico gihe kidasanzwe we will remember turibuka that the angel visited even the shepherd. ko umumarayika cyangwa abamarayika bagendeye abungere. So these are some of the activities that happened. Ibi ni bimwe mu bikorwa vyabaye. The Bible says when in the book of Luke, when the angel visited the shepherd, mu gitabo cya Luka haravuga ngo igihe umumarayika yagendera abungere, he told them that there is a Messiah, there is a king who is born in Bethlehem. yarababwiye ko hariho umwami Mesiya yavukiye i Betlehemu. And they heard the loud voice of people praising God for that action of sending the Messiah on the earth. Yumvise kandi bumvise ugwamo rw'abantu benshi bashimagiza Imana ku gikorwa cyo kurungika Mesaya mu isi. That this now activity started. Even the shepherds, after hearing that, they decided to go and to see the Messiah. Aho niho igikorwa cyatanguriye ndetse n'abungere bahera ko baja kuraba Mesiya. The Magi is Magi or whatever. The Magi, they also came from east and going to see the Messiah. No kuvuga n'abanyabwenge bose abamajusi bavuye mu rasirazuba baza kuraba Mesiya. So this is an activity Iki ni igikorwa cyakozwe which we all agree that when there is anything on the kingdom of God coming down, there is a move. Everyone is supposed to move in one way or the other. na ico nico tuvuga yuko iyo hari ikintu kibaye kijanye n'ivy'Imana habaho ukuntu habaho ingendo zo kuva ahantu tuja hamwe kugira ngo tuje kubiraba. Even nowadays, we can see many people. Let's say because of the corona now, people are a little bit restricted, but people were planning, saying that, no, for this Christmas, I'm going such a place. Nubu turetse yuko iyi corona yaje gutoba ibintu abantu mu bihe nk'ibi barategura akavuga ati ntegerezwa kuzoja aha naha. Which is like an activity that is happening during the Christmas period. Ico naco kikaba ari gisa n'igikorwa cyabaye mu gihe cya Noel. In the same way, when there is a son, the kingdom of God is coming on the earth, it can be divided, the option divided mind, divided activities. Kandi ni nk'uko iyo hari igikorwa kijanye n'ubwami bw'Imana hashobora kuba ivyiyumviro n'ibikorwa bitandukanye. There is like we can remember this shepherd and the Magi, they went to celebrate, they went to see the newborn. Turashobora kwibuka ko ababungere n'abamajusi bagiye guhimbaza cyangwa kuninahaza umwana w'Imana. What was the expression of joy because the kingdom of God have come on the earth? Ico naco kikaba cyari igikorwa cyagaragaza umunezero kuko ubwami bw'ijuru bwari buje mu isi. But we also remember on the other side with Herod, he decided to kill all other children. So for him, it wasn't the same joy as the Magi and the shepherd. Ariko turashobora kwimvira ku rundi ruhande ukuntu Herode yashatse kuja kwica abana, nukuvuga uwo ni wari umunezero nk'uwo b'amajusi n'ababungere bari bafise. So the coming of Jesus Christ ukuza kwa Yesu Kristo was the joy for some people, wari umunezero ku bantu bamwe, and was a sad event to some other people. Ariko ku bandi bantu wari umubabaro. Now for us who are here today, natwe kuri twebwe turi hano no munsi, when we are celebrating the Christmas, mu gihe turiko duhimbaza Noel, what is in our heart? Is it a sad or is it a good event where we can enjoy, rejoice for the kingdom of God coming on the earth? Mbega mu mitima yacu hoba hari umunezero wo kwakira Yesu aje mu isi cyangwa hoba hari umubabaro? And this was the first coming of Jesus Christ. Kuko ari kuza kwa Yesu kwa mbere. Today we are talking about Jesus is coming again. Uno munsi tuwe tuvuga ko Yesu agira agaruke kandi. Which means that he came before. Bisigura ko yigeze kuza. In remembrance of the Christmas that we celebrated yesterday. Mu kwibuka Noel twaraye duhimbaje. But in the future,
ariko muri He will kazoza come again. azogaruka kandi. He can come in the different aspect. This time he came as a newborn Muri kino gihe yaje nk'umwana w'uruyoya in the family of Joseph ah, and Mary. In the family, he was born. He was a newborn in the family of Mary and mu Joseph. muryango wa Mariya na Yosefu. But the other time when he comes back, Ariko ikindi gihe niyagaruka, and this is where we can focus. So looking what we are doing for the moment, aha niho dushobora kuraba tukaraba ivyo twoba turiko turakora uno munsi, the way that we are also seeing the Christmas, the way that we are celebrating Christmas uburyo tubona Christmas bambe Noel n'uburyo for tuyihimbaza the other time ca gihe when he comes again. mu gihe azogaruka. What will be the activities? What are we going to do? None tuzokora iki, ibikorwa bizokorwa So n'ibihe. this is what I wanted us to remind one another. Ico nico nipfuje ko twokwibukanya. The first coming, he came to save the world Ubwa mbere na mbere yaje kugira ngo acungure isi and connecting the people with their creator, no guhuza abantu n'umuremyi wabo, God the Father. Imana Data. But still he will come again. Ariko kandi azogaruka. And what will be his position when he comes again? None niyagaruka ikibanza ciwe kizoba ikihe? Hallelujah. Amen. Let's see in the book, or let's go in the book of Revelations. Tuje mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. In the book of Revelation, chapter 22. Igitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca 22. Be from verse 7 Turasoma duhere ku murongo w'indwi up to 13. tugeze ku murongo wa 13. I'm going to read in English. Angiye gusoma mu Congereza. My interpreter will read in Kirundi. Hanyuma umusobanuzi wanje nawe arasoma mu Kirundi. And the Bible says, "And behold, I'm coming soon. Blessed is the one who keeps the word of the prophecy of this book. I, John, I'm the one who heard and saw these things. And when I heard and I saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. But he said to me, 'You must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers, the prophets, and with those who keeps the word of this book, worship God.' And he said to me, 'Do not seal up the word on the prophecy of this book, for the time is near. Let the evildoer still do evil, and the filthy still be filthy, and the righteous still do right, and the holy still be holy. Behold, I'm coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." Ndasoma mu Kirundi umutwe w'amajambo uravuga ngo ivy'ukuza kwa Yesu ku murongo w'indwi. Kandi hendaza vuba, hahirwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera. Maze kuvyumva no kubibona, nikubita hasi imbere y'ibirenge vy'umumarayika anyeretse ivyo, ngira ndamusenge. Arambarira atoya sigaho, ndumugurano mugenzawe, kandi ni mugenzi wa bene so, abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo, Imana bariyo usenga. Kandi arambarira ati, ntumatanishe ishashara n'ikimenyetso amajambo avugishijwe n'Imana yo muri iki gitabo, kuko igihe kiri hafi. Ugabitanye nashishikara agabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororoke, uwera nashishikare yezwe. Ehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Amen. 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 Nowadays with the technology, so many things are happening.
muri iki gihe bijanye n'ikoranabuhanga ibintu byinshi biriko biraba. I think most of us, we do have WhatsApp, we do have Facebook, we do have messengers and so forth. Ndibaza bamwe muri twebwe dufise Facebook, dufise WhatsApp, dufise Messenger n'ibindi. And we always get the messages from different people. Kandi turaronka n'ubutumwa buva ku bantu batandukanye. There is a message that I got one day. Hariho ubutumwa naronse umunsi It was umwe. in French. Nyabutumwa bwari mu Gifaransa. And yeah, sometimes I do not read all the messages or listening to all the messages, but this time I don't know how it caught me, and then I decided to listen to that message. Kenshi usanga ntakunda gusoma cyangwa numviriza ubutumwa, ariko muri ico gihe sinzi ngene nafashwe nsanga ntegerejwe kumviriza no gusoma ubwo butumwa. And this person was just narrating about a certain story that happened I think is in Latin America. Uwo muntu yari kwavuga ibijanye n'inkuru yabereye muri Amerika y'Uburatini. And this was the story. He said that there were a certain person in Latin America, I don't know, probably in Argentina or in Brazil. I can't remember very well the country. Sinibuka neza iyo nkuru y'uwo muntu yari kwavuga, sinzi ko hoba hari muri Amerika, muri Argentina cyangwa ahandi. Maybe in Mexico somewhere there, I think. Birashika kikaba cyari mu gihugu cya Mexique. And he said that there were a certain person who was really a wicked person or an evil doer. Yaravuze ko habaye umuntu yari mubi cyane ndetse yakora ibibi. He was very rich. Yari umuntu atunze cyane. He used to do so many, even drug traffic and things like that. Yakunda kudandaza ibiyayuramutwe n'ibisa navyo. And most of the time he could have been taken to the court. Kenshi wasanga yama yarengukijwe mu bucamanza. But surprisingly, whenever he had any case at the court, he was always winning the court. Ariko igitangaje nuko buri gihe cyose yaba afise urubanza mu rukiko yama yatsinze. There is a time that he killed people. Hari igihe yaba yisha abantu. With whom he was doing the business. Abantu bakorana urudandazwa cyangwa urucuruzwa. But when he went to the court, he won the court. Ariko yagiye mu rukiko yama yatsinze. The secret was that he had a very nice lawyer. Ariko ibanga nuko yari afise umushingwamanza mwiza. Who could defend him very well. Yashobora kumuvugira cyangwa kumuburanira neza. And convincing all the judges. Agatuma yemeza n'abacamanza. But most of the time after winning the case, that lawyer used to tell his client, that man, ariko amaze gutsinda urubanza, buri gihe cyose sinzi urubanza, uwo mushingwamanza yabwira umukiriya wiwe ari wo muntu, telling him the truth that, look, today I'm defending you, but we never know about tomorrow. It's better you to stop doing the wicked things. Yamubwira ati raba uno munsi ndiko ndagerageza kuburanira ati utsinda, tariko iciza nuko wogerageza guhagarika ivyo bintu uri kuragira kuko utazi ejo uko bizoba bimeze. But with all arrogance, the men will say, I'm paying you for that job. Ariko n'ubwibone bwinshi uwo muntu yavuga ati ndaguhembera iki gikorwa. Your job is to defend me. Igikorwa cyawe no kumburanira. If I do wrong, whatever I can do is not your business. Your business is you to defend me. Nakora nabi cyangwa neza ntacyo bitwaye, no kuvuga igikorwa cyawe cyangwa inshingano zawe no kumburanira. And the lawyer will tell him, yes, that's fine, but you have to stop doing bad things. Ariko umushingwamanza yaravuga ati egome, ariko ni vyiza ukagerageza gukora ibyiza. There is one day, umunsi umwe, after so many things that he did, the wrong things, inyuma y'ibintu bibi vyinshi yakoze, it happened a certain time he had the commission, or he agreed with some people to go in another country, getting the drugs and bringing to him, going in some other way that is illegal. Harageze igihe yumvikanye n'abandi kugira ngo baje mu bindi bihugu kuzana ibiyayuro mutwe no kuja ijya nino bakora ibintu bidajanye n'amategeko. And of course those people accepted the going, risking their life, going in the way that is really bad, but they brought the business back to him. Abo bantu baremeye hamwe no kuba bari bagiye ahantu gukora ibibi, ariko baremeye bagenda barazana ivyo yari yabatumye. But now the problem was
on the payment, because of whatever you do, obviously you are going to get your salary. So these people were claiming what they agreed about the payment. ariko ingorane habaye mu guhemba kuko buri iyo ukoze igikorwa cyose utegerezwa guhemba And this ingorane kwari kujyanye byari bijyanye n'umushahara wabo. And this person decided to kill those people who did the good service, who did the service to him, even though it was illegal and a high risk of their life. ariko abo bantu hamwe nuko bari bamukoreye iciza byari gushobora guhitana ubugingo bwabo yahisemo kubica. And when he killed them, the matter went even to the court. amaze kubica ubwo rubanza rwagiye mu rukiko cyangwa mu bucamanza. As usual, he contacted his lawyer. nk'uko byari bisanzwe avugana n'umushingwamanza wiwe. That look, there is a situation such and please come to the court. aramubwira ati hari ibintu byabaye ibi n'ibi ndagusabye ushike muri sentare. And the lawyer was also ready to do as usual. kandi uwo mushingwamanza nawe yama yiteguye gukora nk'ivyo yamenyereye So gukora. the day of trial came. umunsi w'urubanza urashika. The man went to the court, wa mugabo aja mu rukiko waiting for his lawyer. arindiriye wa mushingwamanza wiwe. After some couple of minutes, they were waiting for the judge to come out. hanyuma inyuma y'iminota mikeyi barindiriye umucamanza kugira ashike. He called his lawyer. Where are you? Now I'm already at the court. arahamagara wa mushingwamanza wiwe ati uri hehe jewe nza nashitse mu rukiko. And the lawyer told him that I'm coming. hanyuma wa mushingwamanza aravuga ati ndaje. Maybe 10 minutes before the judge come in the courtroom. imbere iminota 10 imbere yuko umucamanza yinjira muri sentare. Again, where are you? ayongera kumuhamagara ati uri About hehe. 10 minutes the trial will start. ati mu minota 10 urubanza ruratangura. And the lawyer told him that I'm coming. wa mushingwamanza aramubwira ati ndaje. I'll be there very soon. ndashika ngaho mu kanya. Waited maybe 2 minutes. ararindira iminota 2. Nothing happened. nta cyabaye. Now the man was there and I was saying, what is wrong with this lawyer? uwo muntu nawe uwo mugabo yatangura kwibaza ati none habaye iki n'uyu He hasn't told mushikirizamanza. me that he is not coming. ntiyigeze ambwira ko ataza. So keeping on calling abandanya ahamagara until the time came. gushikaho wa mwanya ushika. And the man was behind the bar. You know, there in the court room, there is a place where all the people, the applicant or the responding have to be at the bar in the certain place where have to sit. murazi neza muri sentare hariho ahantu uburana aba yicaye uwo mugabo niho yarari arindiriye. And when the time came, uwo mwanya ugeze they had the judge knocking on the door. bumva umucamanza adodora ku mwango. And as usual in the court, I used to be in the court most of the time. narigeze kuba nja mu rukiko inshuro zitari nke. And then the security will also ask people, all stand. ujejwe umutekano abarira abantu uti mwese All muhaguruke. the people will stand up. abantu bagahaguruka. When the door was open, umuryango cyangwa umwango umaze kugurugwa. the lawyer umushikirizamanza is the judge for that matter. niwe yari agiye guca urwo rubanza. And the man, when he saw the lawyer, wa mugabo abonye wa mushingwamanza. the lawyer yesterday, umwe yari umushingwamanza nijoro. now is the judge for today. uno munsi akaba ari The umucamanza. man said that now I'm finished. anyamugara avuga ati birarangiye kuri je ivyanje. And of course, the judge who was the lawyer yesterday, uwo mucamanza ariwe yari yarasanzwe ari umushingwamanza wiwe. took the word, speaking to the court. abwira abari ngaho. And they started saying that today I've come here as your judge. atangura kuvuga ati uno munsi ndi hano nk'umucamanza wawe. Yesterday I was your lawyer. nijoro nari umushingwamanza And I wawe. used to tell you that you have to stop doing the evil thing. kandi nakunda kukubwira nti ukwiye guhagarika ubwo bukozi bwawe bw'ikibi. I used to defend you. naragerageje kandi nari nzi You won kugukingira. all the matters or all the trial, all the problem that you had.
All the cases that you had, you won. waratsinze imanza zose wari ufise. But today, Ariko uno munsi, I'm your judge now. uno munsi ndi umucamanza I know wawe. all the evil things that you did. Ndazi ibibi byose wakoze. And what you deserve Nivyo ukwiriye. is to go and die in the prison. Ico ukwiriye no kugenda gupfira mu ibohero. When I heard this, Amaze kumva ivyo, I felt like tears coming from my eyes. numvise umengo amaso ariko ava amosozi ariko ava mu maso yanjye. Jesus is coming again. Yesu agira agaruke. Today, Jesus is still the lawyer. Uno munsi Yesu aracyari He's umushingwamanza. defending us before the Father. Niwe tuvugira imbere ya data. When I do something wrong and I ask for forgiveness, he will tell the Father, look, I went and spread my blood because of this man. Iyo nkoze ikintu kibi, Yesu aragenda akavuga ati jewe naragiye nsesa amaraso yanjye ku bw'uno muntu. He's interceding for us. Niwe dusengera. But he's coming again. Ariko agira agaruke. When he comes again, Niyagaruka, he won't be the lawyer. ntabwo azoba umushingwamanza. He's going to be the judge. Azoba umucamanza. Judging each and everyone Acira imanza buri muntu. according to his deeds, Ku what he bijyanye did. n'ibikorwa yakoze. So the way that we are preparing, we are doing the activities on the Christmas when he came before Uburyo twitegura cyangwa dukora ibikorwa kuri Noweli, as it was also spoken before that he will be born. imbere yuko bivugishwa ko Yesu azovuka, Today I'm bringing you the message. uno munsi ndabazaniye ubutumwa. Jesus, he will come again. Yesu azogaruka. And once he comes, Na niyagaruka, he won't be like a lawyer. ntabwo azoba nk'umushingwamanza, He's going to be a judge. azoza nk'umucamanza. What are we living currently? Uko tubayeho Our ubu, way of doing it right now, uburyo bwo gukora n'ubu, that will make us ubwo buryo nibwo buzotuma what John saw on his vision. tuba nk'ivyo Yohana yabonye mu iyerekwa ryiwe. John saw and he said that, behold, I'm coming soon. Yohana yareretswe avuga ati ehe ndaza vuba, And bringing my recompense kandi with me nzanye ingero to repay each one kugira ngo mpe according to what he umwe has done. wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. What are you doing for the moment? Uri gukora iki ubu, While Jesus is still a lawyer. mu gihe Yesu akiri umushikiriza Can you amanza? stop the way that he told that man that you should stop because you don't know about your tomorrow? Ushobora guhagarika gukora nk'ivyo wa mugabo yavuze ati hagarika kuko utazi ahejo hawe. You and I, what are we doing for the moment? Wowe nanje turiko dukora iki ubu? Can we stop the evil doing and then we do what is right so that the day Jesus will Twashobora come, guhagarika gukora ibibi kugira dukora ivyiza kuko Yesu agira agaruke. we can be rewarded accordingly. We can be rewarded accordingly. We can get kugira ngo tushobore kuzoronka ingero ikwiye, because obviously either we like it or not, Jesus is coming kuko again. twabishaka cyangwa twavyemera twavyanka Yesu agira agaruke. But we have to ask ourselves, how ready are we? Ariko ico dusabwa no kwibaza tuti none twaba twiteguye gute? And probably you can think, what am I supposed to be doing Urashobora no kwibaza ati none negerezwa gukora iki, niki nategerezwa so gukora that the wrath of God doesn't come upon me? kugira ngo uburake bw'Imana ntibunshikeko, That day of judgment, wa munsi wo guca no imanza. one will be able to defend himself. Nta umuntu aho umuntu wese azohagarara ku Fair enough, giti ciwe. because the judgment of God is a righteous judgment. Kandi igihambaye urubanza rw'Imana n'urubanza rugororotse. No one will cheat, no one will corrupt, no one will do anything. What you are doing for the moment, Nta muntu what azosho- I'm doing for the moment, will be rewarded accordingly. Nta muntu azoshobora guca hirya, ni ukuvuga ivyo uriko urakora uzoronka ingero ikwiranye n'ivyo. Again, let me remind you Nongere kandi ndabibutse that it was spoken long back that Jesus will be born. ko vyari vyaravuzwe uhereye kera ko Yesu And azovuka, obviously he was born, the reason why we celebrated the Christmas kandi yaravutse yesterday. na nico gituma nijoro twahimbaje Noweli.
in the book of Acts, chapter 1, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya the mbere Bible says bibiliya iravuga that they went to a certain place. ko bagiye ahantu kanaka When Jesus was about to be raptured, they're going back to heaven. mu gihe yesu yagira duzwe asubira mu ijuru When they were all observing how bose bariko Jesus is barorera going up, ingene yesu yariko araduga the Bible says, bibiliya iravuga after disappearing on their vision, amaze guhishwa n'ibicu two people, abantu the babiri angel abamarayika appearing in the sky. barabonetse mu And ijuru then he told them, you people of Galilee, abamarayika barababwira ati mw'abantu b'i the way galilaya that you are seeing him going or taken in uko front mubonye of you, aduze the same way uko nyene he will come back. niko azogaruka This time he won't come like a baby. niyagaruka ntabwo azoza He's nk'uruyoya coming with the kingdom of his father. azoza azananye ubwami bwa se When you look in this chapter ugiye of kuraba Revelation, muri kino gice cy'ibyahishuriwe the Bible says bibiliya iravuga that those who are doing evil, let them continue to do ati the evil. abakora ibibi nibakomeze bagabitanya And those who are doing what is right, let them keep on doing na what is abakora right. iby'ukugororoka nabo nibashishikare bakora iby'ukugororoka You know, this is the language sometimes we are using in our languages. murazi neza ko iyi ni imvugo dukoresha mu ndimi zacu When you are sick and tired, mu gihe uba wamaze kumva umengo vyakurenze you come to the point sometimes telling a person, if you want to kill me now. haragera aho uvuga ati nimba ugomba kunyica nunyice Because I'm sick and tired. kuko numva vyandenze It's a strong message. It's a strong ubwo way n'ubutumwa buhambaye that somebody can use. umuntu ashobora This gukoresha time it was used in the Bible. muri iki gihe ubwo butumwa bwakoreshwe muri In bibiliya his vision, mu iyerekwa John is saying that, okay, if you want to keep on doing evil, just keep on doing aho it. yohana yeretswe ati nimba ukeneye kuguma ugabitanya komeza ugabitanye Church of God, shengero ry'imana how are you standing today? uhagaze gute uno munsi Are you in a position where even the Spirit of God is saying, okay, I'm sick and tired with this person. I'm tired. I've already told him. And then if he wanted to keep on doing the evil thing, let him keep on doing goba ugeze mu bihe aho muhema avuga ati nakubwiye kenshi numva narengewe bandanye ukora ivyo uriko urakora But what I can tell you, the hope is still there. ariko icyo nifuza kubabwira nuko hakiri ivyizigiro Because Jesus is still a lawyer. kuko yesu akiri umushingwamanza But when he comes again, ariko niyagaruka no more lawyer, ntabwo ubushingwamanza kandi but as a judge. ariko azoza So nk'umucamanza the right time for you to take a right decision umwanya ukwiriye wo kuhitamwo is right now. ni ubu nyene Because after this time, kuko inyuma y'uwo mwanya there is nothing will happen. You won't change anything. nta kintu na kimwe uzohindura I always say that there is nothing we can change after. nkunze kuvuga ko ata kintu na kimwe dushobora guhindura inyuma y'urupfu And maybe you ask yourself, what the things that I'm doing for the moment? urashobora kwibaza uti none ubu ndiko nkora iki I can remind you some. ndashobora kukwibutsa bimwe In the book of Proverbs, mu gitabo c'imigani the book of Proverbs, imigani be with me, and the book of Proverbs chapter 6, igitabo c'imigani igice ca gatandatu verse 16, from verse 16. uhereye ku murongo wa 16 The Bible says, Bibiliya I'm reading iravuga. this. There is 6 things that the Lord hates, ati hari ibintu bitandatu uhoraho yanka 7 that are abomination to him. mbere n'indwi bimusesema Haughty eyes. amaso y'ubwibone In Swahili, macho ya kiburi. mu giswahili uko niko bivuga amaso y'ubwibone Many people nowadays who are also waiting for the coming of Jesus abantu Christ. benshi kandi bari mu barindira ukuza kwa Yesu Kristo You find there are people who are really terrible. uzosanga ari abantu babi cyane gose But on the mouth they are saying, we are waiting for Jesus ariko coming. n'iminwa yabo bakavuga ngo turarindira igaruka rya Yesu
The way that all of us we are celebrating the Christmas. nk'uko twese turiko duhimbaza noweli, But some can celebrate it rejoicingly or with a joy, and some can celebrate it with sadness. ariko ushobora gusanga bamwe bariko bahimbaza uwo munsi n'umunezero, abandi n'umubabaro. This is how uko niko some bimeze. people, Abantu bamwe we can say that, no, I'm waiting for Jesus, the second coming of Jesus, usanga bavuga ati turiko turindira igaruka rya Yesu, while we are hosty eyes. kandi dufise amaso y'ubwibone. It keeps on going, saying that a lying tongue Birabandanya ivuga ngo ururimi rubesha. Many people nowadays, they don't care about lying. Abantu muri bino bihe ntabwo bagitinya no kubesha. They can lie even to their pastors. They can lie to anyone. Barashobora guhenda n'abapasitori bawe, bagahenda buri muntu uwo ari we wese. Let me tell you, Reka ndababwire, Jesus is coming again. Yesu agira agaruke. Not as a lawyer, Ntabwo azoza nk'umushingwamanza, but as a judge. ariko azoza nk'umucamanza. It keeps on saying, and the hands that shed the innocent blood. Birabandanya bivuga ngo amaboko yawe avisha amaraso. Many times we are shedding in the blood. We are killing. Akenshi usanga dusesa amaraso twica. You can ask yourself, how am I killing myself? Urashobora kubaza uti none jewe nica Even gute? your word can still kill. Ariko n'amajambo uvuga ashobora kwica. Even your behavior can still kill. N'inyifato yawe ishobora kwica. How many times people came to the church Ni kangahe abantu baje and saying, ku I rusengero, want to go back to that church again. ugasanga bavuga ngo sizosubira kuri ruya rusengero Because of what kandi. the pastor, because of what the preacher, because of what some people have said. Kubera ivyo umupastori canke umuvugabutumwa canke ubundi wese yavuze, We have killed that person spiritually. tuba twishe uwo muntu muri mpwemu. And the Bible says, Bibiliya iravuga, a heart that devises wicked plans, n'umutima ugera imigabo mibi, feet that make haste to run to the evil. n'ibirenge vyihutira kwirukira 19, ikibi. a false witness who spread out lies. 19 ngo n'icyabona cy'ibinyoma, And the one who sows discord among brothers. kivuga ivy'ubuhumvyi n'uvyura imitongano mu bavukana. Maybe you are a married person, you are a remarried person, Ushobora a kuba family. uri umuntu wubatse, But because of you, the brother, the older brother and the young brother, they can't talk anymore. ariko kubera we ugasanga murumuna wawe cyangwa mukuru wawe batashobora kuvugana kandi. Maybe you are, I don't know who, you can't even talk to your mother-in-law, your father-in-law, your people, the people around you. You are just by yourself feeling like, no, I'm the best. You are not the best. The day of judgment is coming. Ugasanga ntushobora kuvugana na sobukwe na nyokobukwe ndetse n'abantu, ukibaza uti genda ati wewe ni ukuvuga umunsi wawe urageze. You found some people, they have enemies everywhere. Ugasanga abantu bafise abansi hose. Even the people in the choir and the people in the church, no, I can't talk to that such a person. I can't talk to that one. Ugasanga no muri korale cyangwa mu ishengero uvuga ngo sishobora kuvugana n'uriya, sishobora kuvugana n'uriya. I have two people in France, far away. I can't talk to those people. Ndafise abantu baba mu Bufaransa kure, abo sishobora kuvugana nabo. In Africa now is 7 people that I can't talk to them in Africa. Muri Afrika hari abantu ndwi ntashobora kuvugana nabo. Church of God. Shengero ry'Imana. Jesus is coming. Yesu agiye kugaruka. Jesus is coming. Yesu agira agaruke. With the recompense in his hand. Azanye n'impera mu kuboko kwiwe. To pay everyone. Kugira ngo aze ahembe uwo ari we wese. According to his deeds. Bijanye n'ivyo yakoze. Time is present. Umwanya n'uwu. Where the Spirit of God. Aho mpemu w'Imana. Where Jesus. Yesu Kristo. Still sitting on the seat of grace. Acicaye ku ntebe y'imbabazi. On the throne of grace. Ku ntebe y'imbabazi. For anyone. Kuri buri muntu wese. Who will turn away from the evil doing. Azohitamwo guheba gukora ibibi. Will have a good recompense. Azoronka impera nziza. A good reward. Impera nziza. But if you are waiting nimba urindiriye until he comes again, gushika hazogarukira,
My brother, my sister, mwene data, I'm not very sure what's going to happen to you sinzi neza ikizogushikira because he will come kuko azoza as a judge. aje nk'umucamanza. Who was the lawyer yesterday? Uwo yari umushingwamanza ahahise, There is a day hariho umunsi that he will be a judge. azoba umucamanza. It's up to you. Ni ku bwawe It's up to me. nanje The time that we're still living, mu gihe tukiriho, the time we are celebrating igihe Christmas, tukiriko duhimbaza Noweli, he came and he went already. yaraje yongera araduzwa, But this time we are waiting for. ariko ubu turindiriye He ko will come ubu turindiriye ko with the kingdom azogaruka of his father. azananye ubwami bwa Anyone, se. the overcomers, the people who will overcome, Abazonesha they will enjoy bazonezerwa praising him, bamuhimbaza, glorifying the living God. bamuhimbaza. Remember the last time when we preached about the hallelujah, amen, Mwibuke- the tongue of the victors. Mwibuke aho twigisha ubutumwa buvuga haleluya amena, indimi z'abanesheje. We saw how Twarabonye ingene the people who had their righteous deeds, the righteous, the white robes, abagumije amakanzu yabo yera they enjoyed to be with Jesus in his kingdom. baranezerewe kubana na There Yesu are mu so bwami many bwiwe. promises that Jesus said. Hariho ibintu byinshi I'm Yesu going to my yatwemereye, Father avuga ati ngiye kwa data to prepare a place for you, kugira ngo so ndabategurire that ibibanza, where I will be, kugira ngo aho ndi you will also be there. namwe abe ariho muzoba. But Ariko only those who will overcome, ni kuri abo bazoba banesheje, those who are doing what is right, abo bariko bakora ibyiza, not like this evil man, this evil doer man atari nk'uyu mugabo w'inkozi y'ikibi who was proud because of his riches, uwibona ku bw'ubutunzi, neglecting even the advices that he could get from the lawyer. asuzugura n'impanuro yahabwa n'umushingwamanza wiwe. Who was the lawyer? Uyu yari umushingwamanza, Now changed to become a judge. uwari umushingwamanza yahindutse kuba umucamanza. In this occasion of celebrating the Christmas, Muri ibihe byo guhimbaza Noweli, where we are remembering the birth of Jesus aho Christ, turiko twibuka ivuka rya Yesu Kristo, let us also remember when he comes back, twongere twibuke niyagaruka in what position we will be. aho tuzoba turi, uruhande uruhe tuzoba turimo. When he comes for judging the world, Niyaza gucira urubanza isi, when he comes to judge every living, niyaza gucira urubanza buri kintu kiri when he n'ubugingo, comes to judge all the people on the world, niyaza gucira imanza abo mu isi, he will come like a judge azoza nk'umucamanza with the righteous, with the right judgment azanye ace imanza that zigororotse, cannot be corrupted, urubanza rudashobora guhengama, that cannot be unjust. urubanza rudashobora guhengama. His is the just, the right judgment. Urubanza rwiwe ni urubanza ruroranye. Just reminding one another. Twongere twibukanye, But the decision is yours. ariko ni wewe uhitamwo. If this man knew that is what's going to happen, because the judge was promoted to, no, the lawyer was promoted to become the judge, Iyo uwo mugabo yomenye ko uwo mushingwamanza yari kuba umucamanza, if he could have known, iyo agahabwa amahirwe yo but kumenya, especially cyane cyane accepting the advices that he was given, impanuro yamuha, he couldn't die in the prison. ntabwo yari gupfira mu ibohero. You too and me, Wewe nanje, this is the right time ubu ni wo mwanya to take a right decision, kugira ngo duhitemwo so that neza, we can be paid the day that he will come as a judge kugira ngo tuzohembwe igihe azoba aje nk'umucamanza, worthily, tuzohembwe ibikwiranye n'ibyo so that you twakoze, can be paid worthily kugira ngo uzohembwe ibikwiranye n'ibyo for wakoze our good deeds. ku bikorwa byacu There will be byiza. people who will be getting the crown. Abantu bazoba bambitswe ibitsibo. Let you and I be among the people who will
get the crown that day. reka je nawe tuzobe muri abo bantu bazoba bambitswe So many ibitsibo. things spoken in the book of Revelation Ibintu vyinshi byavuzwe mu gitabo about the cy'ivyahishuriwe second coming Yohana of Jesus Christ. bijanye n'igaruka rya Yesu. It's up to you Ni kuri wewe and up to me na jewe to take a decision. guhitamwo. May God bless us. Imana We are iduhezagire. at the end of this message. Aha niho tugarukije This is ubutumwa what bwacu. God put in my heart Iki nico Imana yashize mu so mutima that wacu you and I, kugira ngo jewe we nawe take the responsibility. tube ari twe duhitamwo. All those who are watching online, all those who are present here, Abariko badukurikirana ku buhinga n'abari hano maybe you've been touched with this word. birashika ukaba wakozwe ko n'iri jambo. We are going to pray together, Tugiye gusengera hamwe asking for forgiveness dusaba imbabazi so that we can be ready. kugira ngo twitegure, Nothing dirty will get in the kingdom of God. Nothing dirty, kuko nothing bad. atacanduye na kimwe kizokwinjira mu bwami bw'Imana. So we have to be clean right now. Dutegerezwa kuba abiyejeje, Have to ask for forgiveness. dutegerezwa gusaba imbabazi. We thank you, Lord. We bless your name. Hallelujah. You are amazing, God. You are wonderful. You are special. Lord, thank you for this way that you have given us today. The way that you have given us today, oh God. The way we are remembering, especially the season of remembering the birth of Jesus Christ. Christmas. Thank you, Lord. In our remembrance, we should also remember how are we living. The way that we are living currently. The way that we are walking in our journey, in our trip, our journey toward Jerusalem, the new Jerusalem from above. Our Heavenly Father, whosoever is watching and seeing and even examining his mind right now, his inner man, and he confessed the way that Jonah did, Father, forgive him. Forgive us, oh God, so that one day, after all what we have done, we don't miss the heaven. We glorify your holy name. We say thank you because you are God. You are our Lord. Father, you never forsake us. We still have time. And surely we confess. Surely we say, Father, forgive us. Surely we say, Father, forgive us. As Jesus, the blood of Jesus, the innocent blood, the blood that had, which was the spotless blood, still crying out, Father, look upon my blood, so that the people cannot perish. Thank you, Jesus, because you are our Savior. Thank you, Jesus, for connecting us with the Father. We honor you. We praise you. Worship you. We put all our life into your hand. We accept the Lord. For all those who are watching online, even people who are watching here present, who accept once again coming back to the Father. The way that prodigal son did. He said that I'm going back to my father. Many, even right now, are also saying that I'm going back to my father. Thank you, Jesus. Accept us, oh Father, as the prodigal son. The way that the Father accepted the prodigal son, the same as us also, we pray that we come back to you and that we also be part in your kingdom, in the inheritance of your heavenly kingdom, where we will praise you, where we will worship you day and night. The way that the angel told John, saying that worship God alone, just worship God himself. Thank you, because for your love, made us to speak about this way today so that we can, all of us, repair and examine our way of conducting ourselves, the way that we are living. One day, we look forward to live in your kingdom. Forgive us, and Father, have mercy upon us so that we can give our path be right path, that one day we can see your kingdom. Glory and the honor unto you. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Amen. Amen. Thank you very much for listening to this message. Murakoze cyane kuba mwumvirije buno butumwa, And I believe that you are going to do something, kandi yizere ko mugiye kugira icyo mukoze, examining your mind, mwiyumvira examine your inner man, mwiyumvira bwo muri mwebwe, and taking the right decision hanyuma accordingly. muhitemo neza. May God bless you. Imana ibahezagire. Thank you. Murakoze.